directly from one patient to the next. These mosquitoes can typically be found laying eggs near standing water in containers that hold water like buckets, bowls, animal dishes, and others. The incubation period of dengue is 4 to 10 days once the mosquito has bitten the individual. Symptoms. Dengue can cause a wide range of symptoms in a patient, from a subclinical disease in which the patient might be unaware of the infection to a severe infection in which the patient exhibits severe flu-like symptoms. The symptoms of dengue include high-grade fever around 40 degrees C or 104 Fahrenheit, along with nausea, vomiting, which is generally non-bilious, rash, aches and pains involving the area behind the eye, which is termed as retroorbital pain, severe headache, వాయిస్ రావట్లేదు సార్ వాయిస్ and joint pains. It's a mild encounter. వాయిస్ క్లియర్ లేదన్నా Some cases, however, వస్తుంది కదా symptoms and become life-threatening. Blood vessels become affected adversely and eventually get leaky. The clot-forming platelets in the blood decrease in number, which leads to increased susceptibility of the patient to bleed. This condition is known as severe dengue or dengue hemorrhagic fever. This is characterized by severe abdominal pain, persistent vomiting at least 3 times in 24 hours, bleeding from the patient's nose, bleeding from gums, bleeding under the skin, which appears like purplish bruises, feeling tired and restless, blood in the urine, also known as hematuria, blood observed in the stool and vomit, and eventually the patient can slip into shock. They may have cold, clammy skin, tachycardia, and hypertension. Risk factors. Factors like living in or traveling to tropical areas can increase one's risk of exposure to this virus. The more high-risk areas include Southeast Asia, the Western Pacific Islands, Latin America, and the Caribbean. Prior infection with a dengue fever virus can also result in severe episodes of disease if infected again, with a high probability of developing dengue hemorrhagic fever. Investigation. Detailed investigations need to be carried out if the patient exhibits symptoms of dengue and has the aforementioned risk factors. Dengue virus infections can be confirmed by employing virological tests that detect the virus of their element, or serological tests that detect the substances produced in our body during the infection. The examples of virological methods include 1. Virus isolation. The patient's blood is taken to be grown inside the mosquitoes or their cells. After 2 weeks, the presence of the virus in the animal's blood indicates the virus infection. 2. Reverse transcriptase polymerase chain reaction, or RT-PCR methods. The purpose is to multiply the viral RNA by using enzymes several cycle times until it can be detected. In general, these tests are sensitive, but they require specialized equipment and technical training for implementing the test, which might not always be available in all medical facilities. The examples of serological methods are 1. NS1 detection. NS1 is a protein produced by the cells that are infected by the dengue viruses. 2. Enzyme-linked immunosorbent assays, or ELISA. It detects the antibodies that are produced by our body to fight the viruses. In the second part, we will discuss the treatment, vaccines, and how to prevent dengue infection. Good evening, madam. Others may be joining, madam. Maybe we start immediately with a prarthana. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Those who are new to Vijnana Bharati program, Prarthana may be new for them, and this is about understanding about perfection. Will have perfection, perfection will have additional perfection. We'll enter into the perfection from 0 to infinity. So there are a lot of hidden meanings are there for this. Vijnana Bharati organization working for scientific achievements of the nation, connected with Swadeshi science. Indianness of the scientific approach is followed in Vijnana Bharati. We encourage India to become again Jagat Guru in science.
So all efforts are making achievement of Indian science to reach to the top. So that is efforts. For that, we need to make sure in all fields we need to excel. So in all areas we need to excel. So with that spirit, we are conducting teacher training programs, we are conducting awareness programs, and we are conducting different scientists Milan, and scientist and student interaction, scientist and teacher interaction. So this kind of different science relevant programs we are conducting across Telangana. And Vijnana Bharati is having a very good team of advisors like Chidambaram, Abdul Kalam earlier, and also participant. He was a life member. Abdul Kalam was a life member of Vijnana Bharati. We are proud of that. Earlier, and we had right now Vasu started this IASC professor, and Chidambaram, well-known atomic energy, and also recently Vijay Bhatkar, Param supercomputer who created from CDAC. He was our president till now, and now CSIR director till now. Shekhar Mande became our new president in all India. You can access more information vibhaindia.org. So with this brief introduction of Vijnana Bharati, I'll hand over our teacher friend. We have Vijnana Bharati, Telangana is having different streams of work we have. And Vidyarthi Vibhag is coordinated by our Ramanathan Satyaki. He's a teacher at Warangal. So we will take this program ahead. I invite Ramanathan sir. Ramanathan garu, మీరు మొదలు పెట్టచ్చు. నేను కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేశాను. అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు. ఫ్రీ టు టాక్. అట్ ద ఎండ్ మీకు అందరికి కూడా టైం ఇవ్వబడుతుంది మాట్లాడడానికి. అందరూ కొద్దిగా ఓపిక్గా మ్యూట్ లో ఉండండి. జాయిన్ అయిన వెంటనే అందరు టీచర్స్ కాబట్టి అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటాను. నేను ఇప్పుడు రామనాథన్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను తర్వాత కార్యక్రమం తీసుకోవడానికి. ధన్యవాదాలు రామనాథన్ గారు. ఓకే జీ. హియర్ మీ సార్. వీడియో కనపడడం లేదు. వీడియో ఓకే ఓకే. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్. మనకు విజ్ఞాన భారతి 1982లో ప్రారంభమైంది. ఎలాగంటే ఇంతింతై వటుడింతై అనే విధంగా ఇది ఎదుగుతూ నేడు ఇప్పుడు ప్రాంతీయంగా కానీ అటు జాతీయ స్థాయిలో కానీ మన దేశంలో అనేక కార్యక్రమాలను విద్యాపరమైనవి, సామాజిక పరమైనవి, జాతీయతాపరమైన అనేక కార్యక్రమాలను విజ్ఞాన భారతి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. విజ్ఞాన భారతి మనం చూసినట్టయితే ఇట్ మేక్స్ మోర్ ఎఫర్ట్ టు కనెక్ట్ సైన్స్ విత్ సోషియేటల్ అండ్ నేషనల్ నీడ్స్. మన జాతీయ అవసరాన్ని కూడా విజ్ఞాన భారతి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ డైనమికల్ సైన్స్ మూమెంట్ విత్ స్వదేశీ స్పిరిట్. మనకు ఎందుకంటే మన యాన్షియంట్ సైన్స్ అనేది చాలా విశిష్టమైనది. దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో విజ్ఞాన భారతి చాలా కృషి చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్లింకింగ్ ట్రెడిషనల్ అండ్ మోడర్న్ సైన్స్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ నేచురల్ ఆల్సో స్పిరిచువల్ సైన్సెస్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్. అంటే మనకు స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఈనాడు విద్యార్థి లోకానికి అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. విజ్ఞాన భారతి లాంచింగ్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ త్రూఅవుట్ ఇండియా రిగార్డింగ్ టు సైన్స్ టీచర్స్ కండక్టింగ్ త్రూ IAPT. మనం IAPT అంటే ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం టీచర్ల కోసం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే NWPT నేషనల్ వర్క్ షాప్ ఫర్ ఉత్సాహ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కూడా మన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సైంటిస్టులకి మరియు వివిధ రంగాల్లో అధ్యాపకులకి అంటే సీనియర్ లెక్చరర్లకి, జూనియర్ లెక్చరర్లకి, టీచర్లకి, పిల్లలకు కూడా ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ మనం అది కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాదు ఇయర్ లాంగ్ ఎవ్రీ వీక్ శిక్షా శిల్పి అయిన టీచర్లకు కూడా జాతీయ స్థాయిలో న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ బేస్ చేసుకొని మనం టీచర్లకు కూడా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు సంబంధించి మనం విద్యార్థుల లోపల ప్రాజెక్ట్ స్కిల్స్ కానీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్స్ కానీ, తర్వాత మారుతున్నటువంటి విద్యా విధానంలో మార్పును అనుగుణంగా మనం విద్యార్థులకు కూడా నెస్ట్ మరియు VVM లాంటి కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతున్నాము. అదేవిధంగా మనము వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మీద కూడా ప్రతి సంవత్సరము మనం అనేక కార్యక్రమాలు అంటే సోక్ పిట్స్ కానీ, వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ కానీ వాటి మీద కూడా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. అంతేకాదు ప్లాస్టిక్ మీద కూడా అంటే విచ్చలవిడిగా ప్లాస్టిక్ని వాడకుండా మనం దానికి ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ కూడా చూపించే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది విజ్ఞాన భారతి భారతదేశం మొత్తం మీద. దీనిలో భాగంగా ఈరోజు మనము
మన రాష్ట్రం లోపల కొన్ని ప్రాంతాల లోపల ఈ డెంగ్యూ విచ్చలవిడిగా పెరుగుతూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో అవేర్నెస్ సరిగా అంటే దాన్ని మనము అజాగ్రత్తగా తీసుకోవడం వల్ల చాలా మంది లోపల డెంగ్యూ అనేది ఇప్పుడు ప్రబలిపోతుంది. కాబట్టి దీనిలో భాగంగా డెంగ్యూపై అవగాహన కోసము ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల్లో మరియు విద్యార్థుల లోపల అంటే ఉపాధ్యాయులకు తెలిస్తే విద్యార్థులకు స్కూల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. అట్లాగే సమాజంలో కూడా మనం తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ మనం ఈరోజు డాక్టర్ కరుణ గారి ఆధ్వర్యం లోపల విజ్ఞాన భారతి తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. మొదటగా మేడం కరుణ మేడం గారికి సమయం ఇచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు కరుణ మేడం గారిని మన డాక్టర్ వాసు గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిందిగా నేను డాక్టర్ వాసు గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. సారు మనకు హన్మకొండలో లస్కర్ మర్కజీ స్కూల్లో బయాలజికల్ సైన్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తుంటారు. సార్ డాక్టర్ వాసు గారు, వెల్కమ్ సార్. Thank you, sir. Good afternoon, all. So today's speaker, Dr. M Karuna garu. She is working as a pediatrician consultant at GVK EMRI Hospital Provided, and she is working towards preventive health care, especially dengue prevention and awareness. ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి నిర్మూలన గురించి అవగాహన కొరకు దాదాపుగా 12 years నుండి వీరు దాని గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎంతో మంది దీనికి సహాయపడే విధంగా దీని అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి విధంగా ప్రయత్నం చేశారు. హెల్త్ మినిస్టర్స్ని, కమిషనర్స్ని, మున్సిపల్ కమిషనర్ని, హెల్త్ సెక్రటరీని వీళ్ళందరినీ కలిసి దీని గురించి అవేర్నెస్ ప్రభుత్వ పరంగా అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అది సాధ్యం కాక దీనిపై పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కేసు కూడా పిల్ కూడా వేశారు. డెంగ్యూ ప్రివెన్షన్ అండ్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ రోల్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దాని మీద వీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మేడం గారు. అండ్ కేఎం ఫౌండేషన్ స్థాపించి ఈ వ్యాధుల గురించి ముఖ్యంగా డెంగ్యూ ప్రివెన్షన్ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అండ్ మేడం గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు అవర్ సెషన్ మేడం. సార్ నమస్తే సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ టాపిక్ మీద ఇనిషియేట్ చేసినందుకు ఈ రోజు. అండ్ మూర్తి సార్ కి, శేఖర్ సార్ కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. వారికి చెప్పగానే నాన్ మెడికల్ అయినా అర్థం చేసుకుని దీని ఇంపార్టెన్స్ ఇది అందరికీ చేరాలని డెంగ్యూ అవేర్నెస్ గురించి చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు. థ్యాంక్స్ వన్స్ అగైన్ అండి. యాక్చువల్లీ అంటే ఫస్ట్ డెంగ్యూ ఫీవర్ అనగానే మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అన్న క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే టుడే కోవిడ్ అంటే అందరికీ తెలుసు ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఎందుకు ప్రివెంట్ చేయాలి, మన ఫ్యామిలీని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని. మరి డెంగ్యూ వ్యాధి మనకు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కూడా వస్తుంది అని అందరికీ తెలుసా? అది ఎలా వస్తుంది అన్నది తెలుసా? దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏ ఆస్కారాలు ఉన్నాయి? తర్వాత వచ్చినప్పుడు తొందరగా ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ అయ్యి ప్రాణాపాయం కాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అనే విషయం పైన నేను అవేర్నెస్ తెస్తే చాలా మటుకు హాస్పిటలైజేషన్స్ తగ్గియొచ్చు, అండ్ లైఫ్ రిస్క్ తగ్గియొచ్చు, అనవసరమైన ట్రీట్మెంట్ తగ్గియొచ్చు, అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కాపాడుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేశానండి. ఎస్, 12 years బ్యాక్ ఒక సారీ మీరు షేర్ చేస్తారా పీపీటీ మేడం? మీరు పెట్టండి సార్. ఐ కాంట్ షేర్, ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆన్ మొబైల్. ఓకే మేడం, ఐ విల్ స్టార్ట్ నౌ ఆర్ ఇట్ టేక్ సమ్ మోర్ టైం? యూ కెన్ పోస్ట్ సార్, యూ కెన్ పోస్ట్, నో ప్రాబ్లం. Okay, I'm just sharing the window. ఒక 13 years బ్యాక్ నార్మల్ స్కూల్ గోయింగ్ చైల్డ్ రెగ్యులర్ వ్యాక్సినేషన్స్ కి వచ్చేది, కానీ సడన్ గా సివియర్ డెంగ్యూతో చనిపోవడం జరిగింది. అప్పుడు కూర్చొని ఆలోచిస్తే ఈ మస్కిటో బైట్స్ కి ఇంత సీరియస్నెస్, ఇంకా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అడ్వాన్స్ వచ్చింది, కానీ స్టిల్ మస్కిటో బైట్స్ కి సక్యూమ్ అవుతున్నారు నార్మల్ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అడల్ట్స్ అన్న ఉద్దేశంతో
ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ ఒకటే స్కూల్ నుంచి 2-3 పిల్లలు రావడము. అండ్ వెన్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్, మేము ఒక పీడియాట్రిషియన్ లాగా పేషెంట్ ని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము, కాపాడడం మటుకు ట్రై చేస్తాము. కానీ అసలు ఇది ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అన్న దాంట్లోకి వెళ్తే, దీంట్లో జిహెచ్ఎంసి రోల్ ఉంది, వారి అండర్ లో ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సర్కిల్ వైజ్ సిటీలో కానివ్వండి, విలేజెస్ లో కానివ్వండి, ఒక మస్కిటో ప్రివెన్షన్ నేషనల్ వెక్టర్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో అండ్ స్టేట్ లెవెల్ కూడా మనకు ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, మలేరియా ఆఫీసర్స్ ప్రివెన్షన్ కి. సో వీరందరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చి మనము డెంగ్యూ ప్రివెన్షన్ కి డెఫినెట్ గా ఎఫర్ట్స్ పెడితే సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని నాకు అనిపించిందండి. సో ఐఎమ్ టుడే హియర్ టు టాక్ అబౌట్ డెంగ్యూ. అసలు డెంగ్యూ ఫీవర్ అంటే ఇట్స్ ఏ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, ఒక టైప్ ఆఫ్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్. అది మనకు రావడానికి కారణం ఫీమేల్ ఏడీస్ ఈజిప్టి అని ఒక మస్కిటో. ఈ మస్కిటో వానాకాలంలో మన ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న ఫ్రెష్ వాటర్ ఏదైతే నిలుస్తుందో దాంట్లో బ్రీడింగ్ అవుతుంది ఈ లార్వా. ఈ ఎగ్స్ వచ్చాక 1 వీక్ లో లార్వా అడల్ట్ మస్కిటో అయ్యి వాతావరణంలోకి వెళ్తుంది. సో ఈ అడల్ట్ మస్కిటో కనుక డెంగ్యూ పేషెంట్ ని బైట్ చేస్తే డెంగ్యూ వైరస్ ని క్యారీ చేస్తుందండి. ఆ డెంగ్యూ వైరస్ ఉన్న మస్కిటో ఇంకా వేరే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని కానివ్వండి, మిగతా వాళ్ళని కుట్టే అప్పుడు మనకి డెంగ్యూ వస్తుంది. సో ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ ఏడీస్ మస్కిటో. అన్ని మస్కిటోస్ వేరేగా ఉంటాయి. ఈ మస్కిటో మీద వైట్ స్పాట్స్ చూస్తున్నారు, మనం క్లియర్ గా కొంచెం లార్జర్ సైజ్ ఉంటది. వీ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్, ఇది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి మనము. సో ఈ రెయినీ సీజన్ ముందర అంటే మే ఎండింగ్ నుంచి ఫ్రెష్ రెయిన్ వాటర్ రాగానే బ్రీడింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి మెల్లమెల్లగా జూలై ఆగస్ట్ కి కేసెస్ చాలా పెరుగుతాయి. సో ఇది 4 టైప్స్ ఆఫ్ వైరస్ అండి డెంగ్యూ ఫీవర్. ఎలా అయితే కోవిడ్ లో 85% మంది మామూలుగా రికవర్ అయ్యారు ఇంట్లో, 15% మందికి హాస్పిటల్ అవసరం పడింది అండ్ 5% ఐసీయూకి వెళ్ళారు. ఈ డెంగ్యూ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ లో 4 టైప్స్ ఉంటాయి. మనిషికి జీవిత కాలంలో 4 సార్లు డెంగ్యూ వైరస్ రావచ్చు. అండ్ ఒకసారి వచ్చిన వారికి నెక్స్ట్ టైం కొంచెం సివియర్ గా రావచ్చని కూడా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ సెకండ్ టైం వచ్చినప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ కెన్ బి సివియర్ ఆల్సో. సో ఇది అన్ని డెంగ్యూ వైరస్ కి ఫీవర్ కి భయపడాల్సిన పని లేదండి. 85% ఈజీగా రికవర్ అవుతారు. ఫీవర్, మైల్డ్ బాడీ పెయిన్స్ తో సింపుల్ పారాసిటమాల్, హైడ్రేషన్ దానికి ట్రీట్మెంట్. అండ్ అదర్ టైప్స్ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా డెంగ్యూ ఫీవర్ విత్ థ్రాంబోసైటోపేనియా అంటే ప్లేట్లెట్ పడిపోవడము, అండ్ డెంగ్యూ హిమరేజిక్ ఫీవర్, బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్ ఉండడము, డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్, షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం, ఎస్పెషలీ హార్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇది జరిగిన వాళ్ళకి కొంచెం తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. మేడం. ఎస్ సార్. ఇది అంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండి. సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లో చాలా తీవ్రంగా ఉంది, ఇది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో తక్కువగా ఉంది. అండ్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయడం అవ్వట్లేదు ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్స్ మీద, ప్రివెన్షన్ మీద, ఎంటమాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్ మీద. ఇది అవ్వకపోవడానికి కారణం ఈ డిజీజ్ మోస్ట్లీ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లో ఉండడము. సో మన ప్రైమరీ డ్యూటీ ఎట్లా అయితే మనం సైన్స్ ని ముందుకు తీసుకుపోదాం అనుకుంటున్నామో ఇండియన్ నేషనల్ లెవెల్లో, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హెల్త్ కాజ్ విచ్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చండి. ఎందుకంటే బిఫోర్ కోవిడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 55 million people have gone below poverty line due to healthcare expenses. Every year హాస్పిటల్స్ డెంగ్యూ ఫీవర్ కేసెస్ తో ఫుల్ గా ఉంటాయి. అండ్ కొంతమందికి ఐసీయూలో అడ్మిషన్ అవసరం పడుతుంది, కొంతమందికి లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది. సో వీరందరికీ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా హ్యూజ్ గా ఉంటుందండి. అండ్ ఈ డెంగ్యూ కాజింగ్ మస్కిటో మన ఇంటి ఆవరణలో ఉంటది, స్కూల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే ఫ్యామిలీ నుంచి 2-3 కూడా రావచ్చు. సో ఒకటేసారి ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు హెల్త్ కేర్ బర్డెన్ అవుతుందండి. సో సైంటిఫికల్లీ చూసినా కూడా ఎంతో వర్క్ చేయాల్సి ఉంది డెంగ్యూ ఫీవర్ గురించి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్ ప్లీజ్. సో కమింగ్ టు దిస్ వైరల్ ఫీవర్,
why is there so much concern and role of prevention and awareness అంటే వైరల్ ఫీవర్ కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏమీ ఉండదండి, సపోర్టివ్ కేర్ ఉంటుంది. పారాసెటమాల్ అండ్ హైడ్రేషన్ అండ్ డబ్ల్యూబీసీ చాలా పడిపోతాయి కాబట్టి వారికి మనం యాంటీబయాటిక్ పెట్టి సెకండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా చూసుకోవాల్సి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. ప్లేట్లెట్లు పడిపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళని క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి 20,000 15,000 వచ్చిన వాళ్ళకి ప్లేట్లెట్స్ అనేవి ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి సపోర్టివ్ కేర్ హాస్పిటల్ ఐసీయూలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కోవిడ్ కి 1 year లో మనకు వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, కానీ డెంగ్యూ 4 types ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్, 4 types ఆఫ్ వైరస్ కాబట్టి ఫిలిప్పీన్స్, తైవాన్, అక్కడ వియట్నాం లో ట్రై చేశారు. టిల్ టుడే దెర్ ఈస్ నో సక్సెస్ఫుల్ వ్యాక్సినేషన్, ఎస్పెషలీ బిలో 9 years వాళ్ళకైతే ఇవ్వలేకపోయారు. అబౌవ్ 9 years వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం రియాక్షన్స్ కూడా చూసారండి. కాబట్టి ఈ డిజీజ్ లో వ్యాక్సిన్ కూడా అవైలబుల్ లేదు. సో మనం అందరము యాజ్ ఏ group, if we can spread this awareness, definitely it will be useful. And as I said, dengue hemorrhagic fever, dengue shock increases the life risk, mortality. So how can we prevent it? First, ఈ సీజన్ లో ఒక ఫీవర్ కేసు వచ్చింది, బాడీ పెయిన్స్, హెడేక్, అంటే ఐ వెనకాల పెయిన్, దీస్ ర్యాషెస్, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ కాజ్ డెంగ్యూ అనే సస్పెక్ట్ చేస్తాము. బట్ క్లినికల్లీ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి దెన్ వైటల్స్ చూసుకొని పాసిబుల్ డెంగ్యూ కింద బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ పెట్టి వాళ్ళని ఫాలోఅప్ కి రమ్మంటామండి. ప్రతి కేసుని అడ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఎవ్రీ కేస్ హ్యాస్ టు బి మానిటర్డ్. ఇంట్లో కానివ్వండి, డాక్టర్ విజిట్ అండర్ డాక్టర్ సూపర్విజన్ మానిటర్ చేయాలి. అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఎర్లీగా సిబిపి, ప్లేట్లెట్, లివర్ ఫంక్షన్ అనేటివి చూసుకొని, అది కనుక డెంగ్యూ లాగా అనిపిస్తే డెంగ్యూ టెస్ట్ చేసుకొని తొందరగా కౌంట్స్ ని బట్టి హాస్పిటల్ రీచ్ అవుతే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయండి. ఎందుకంటే 15% మందికి కొంచెం సివియర్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది ఎవరికి వస్తుందని నోబడీ కెన్ టెల్. కాబట్టి ఒక క్లినీషియన్, ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కానివ్వండి, పీడియాట్రిషియన్ కానివ్వండి, మీకు నమ్మకం ఉన్న క్లినీషియన్ అండర్ లో రెగ్యులర్ గా ఒక 1 week అట్లీస్ట్ ఫాలో అప్ ఉంచాలండి. సో ఎర్లీగా డయాగ్నోసిస్ చేయడం వల్ల లైఫ్ రిస్క్ తగ్గియచ్చు. ఇంకోటి, డిటోరియేట్ అయినాక వెళ్తే హాస్పిటల్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, ఐసీయూ ట్రీట్మెంట్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎర్లీ ఫాలో అప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. And at a time 1 or 2 members admitting and some admitting in ICU, ఇది అంతా కూడా mentally it will cause mental turmoil to families, financial burden. కాబట్టి ఇది ఒక క్లోజ్ ఫాలోఅప్ లో ఉంచుకొని కరెక్ట్ గా అప్రోచ్ అయితే డాక్టర్ ని డెఫినెట్ గా we can do better early treatment, home treatment కూడా possible in some cases. And this has become a major cause of hospitalization over last decade. మీరు చూస్తే కనుక కోవిడ్ లో ఎలా అయితే మనకు హాస్పిటల్లో బెడ్స్ దొరకలేదో, మన పాపులేషన్ కి ద వే ఇట్ హెస్ స్ప్రెడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్ వి ఆల్ ఆర్ సర్వైవింగ్ టుడే. ఆ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో మనం మందులు ఇంటర్నేషనల్లీ ప్రోటోకాల్స్ మారాయి, మందులు కనుక్కోగలిగారు, మనం ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగాము, ఇంట్లో మేనేజ్ చేసుకోగలిగాము టెలికన్సల్టేషన్. సో అలానే 2 years 3 years ago పిల్లలకి బెడ్స్ దొరకలే హైదరాబాద్ సిటీలో, ఐసీయూ కేర్ దొరకక డాక్టర్స్ పిల్లలు కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలిసిన వాళ్ళల్లో. సో అప్పుడు మేము హైకోర్టులో ఆ డెత్ సమ్మరీస్ అన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి వి రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ అన్ అవేర్నెస్. అండ్ ఈ మూసీ నది వాటిలలో మస్కిటో బ్రీడింగ్ చాలా అవుతుందని వాళ్ళు కూడా గ్రహించి జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా చాలా మట్టుకు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయించి మస్కిటో బ్రీడింగ్ ని కంట్రోల్ చేయడము అది ప్లాన్ చేశారండి. అండ్ సో అంబులెన్స్ లో పిల్లలు చనిపోవడం కూడా చూసాం 2 years ago. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ సీజనల్ డిజీజ్. nobody can accommodate so many cases at a time in a hospital. So prevention holds a big role andi. And దీనికి ప్రివెన్షన్ అంటే ఎలా? పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ what is dengue fever, how it happens, what is our role in dengue, how can we protect our family, how can we protect our friends and relatives and office colleagues, what is the information we should share in వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, పర్సనల్ గా మనము గ్యాదరింగ్స్ లో కలుస్తాము, ఫంక్షన్స్ లో కలుస్తాము, కానీ వీ టాక్ అబౌట్ సో మెనీ థింగ్స్. బట్ సర్టెన్ diseases like COVID తీసుకోనియండి, డెంగ్యూ తీసుకోనియండి, some nutritional diseases, definitely it should be made a point in all the gatherings that we have to protect ourselves. Government has some role policy making లో,
GHMC has a role, entomology department ద్వారా, public health department has a role, but how many members they all can reach? సో ఇఫ్ అంటే మన వంతు కృషి మనము తెలుసుకొని మనము ఎఫర్ట్ పెడితే వాళ్ళందరి హెల్ప్ కూడా తీసుకొని వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్. సో early diagnosis and medical care helps in decreasing the fatality అండి. So what is dengue prevention ante? It's a coordination between doctors, public health officials, people, entomology department and media. All these are quite possible. When I looked at COVID, the way the preventive measures have spread, knowledge of preventive measures have spread overnight through Prime Minister's office and PM garu, and COVID ante enti, COVID prevention ante enti andariki telisindi. Yes, towards the end of 6 months, maybe people have not followed it thoroughly. Kani at least we came to know. అది అంత ఎడ్యుకేషన్ ఓవర్ నైట్ జరిగినప్పుడు ఈ రోజున్న ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, coordination among these groups is very easy and policy making by government towards coordination and implementation towards tackling mosquito menace at community level is also our role. See, if I see a case in my hospital, I'll take a history from which area she has come, from which school they have come. So I'll inform the public health officials or entomology team in Hyderabad GHMC office that there is a dengue case. They have a protocol, WHO prakaramu, in and around that house 50 houses వాళ్ళు బ్రీడింగ్ మస్కిటో బ్రీడింగ్ sites కి చెక్ చేసి యాంటీలారల్ మెజర్స్ తీసుకొని ఫాగింగ్ చేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏమి ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు అంటే, వీక్లీ వన్స్ ఇంటి చుట్టూ తిరిగి లార్వా బ్రీడ్ కాకుండా ఫ్రెష్ వాటర్ ని నిల్వనివ్వద్దండి. ప్లాంట్స్ కింద ఉండే ప్లేట్స్, టైర్స్, వేస్ట్ ఆర్టికల్స్, స్మాల్ కప్స్, ప్లాస్టిక్ కప్స్, కోకోనట్ షెల్స్, ఇలాంటి వాటిల్లో కొంచెం వాటర్ ఉన్నా, 50 ml వాటర్ ఉన్నా మస్కిటో టేక్స్ ఎ ఛాన్స్ అండ్ బ్రీడ్స్ అండ్ గ్రోస్ విత్ ఇన్ 1 week. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము. తర్వాత ఫుల్ క్లోతింగ్ వేసుకోవడము మస్కిటో బైట్స్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి. మచ్చర్దాని అండ్ బ్యాట్ వాడి మస్కిటో బైట్స్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడము. అండ్ స్కూల్లో ఇన్ఫర్మేషన్, మా పిల్లల స్కూల్లో, మా ఆఫీస్ లో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకొని, ఇఫ్ ఐ కెన్ లుక్ ఇన్ టు బెటర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సరౌండింగ్స్, మేబీ ఫ్యూ కేసెస్ ఆఫ్ డెంగ్యూ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ అండి. If I do this among my circle and you all do you in your circles, the information spreads very fast and we can tackle it in a better way. So public health officials ki inform chestanu, varu వచ్చి WHO prakaram people ki educate chestaru. So I told personal protection against mosquito bite, weekly once or twice waterlogging removal in and around your house. It hardly takes 10 minutes only to go around our houses and remove water. And then entomology team coming and checking the breeding sites and educating us. And media plays a big role. Actually, media, as we see, sometimes will be a double-edged sword. Ante ఇప్పుడు ఒక కోవిడ్ డిజీజ్ స్ప్రెడ్ అయింది, ఒక డెంగ్యూ డిజీజ్ స్ప్రెడ్ అయింది. ఇట్స్ గవర్నమెంట్ kept on giving instructions, central government, state government, but if I don't put on a mask properly, నేను నాకు వస్తుంది, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి వస్తుంది, బట్ ఎవరికి సివియర్ గా వస్తుందో నాకు తెలియదు. సో సివియర్ గా వచ్చినప్పుడు బెడ్స్ దొరకలేదని అలా we used to have a lot of concern. ఒకటేసారి ఎనీ కంట్రీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ పీపుల్, అంటే బర్డెన్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం, అన్ని బెడ్స్ ఏ కంట్రీలోనూ ఉండవండి. సో అంటే మీడియా షుడ్ ప్లే ఎ పాజిటివ్ రోల్ ఇన్ స్ప్రెడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేటివ్ ఆర్టికల్స్ రిగార్డింగ్ డెంగ్యూ ప్రివెన్షన్. అండ్ ఒక కాలనీలో వచ్చింది అనుకోండి, దానికి వాళ్ళు ఎలా మెజర్స్ తీసుకున్నారు, ఎలా ఎంటమాలజికల్ మెజర్స్ తీసుకొని ఫర్దర్ కేసెస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేశారు అన్నది, అలాంటి విషయాలు స్ప్రెడ్ చేయాలి. అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్, దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మీ రెగ్యులర్లీ ఆఫ్టర్ హైకోర్ట్ కేస్ అండ్ దే డూ షేర్ ఆర్టికల్స్ వాట్ వీ టెల్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే. సో మీడియా హ్యాస్ ఎ బిగ్ రోల్, టీవీ, రేడియో, అవన్నీ and now social media also, they instantly spread the messages that will be more useful. So policy making by government makes in coordination with us makes a big role. So entomology department role I have told already. So
now this concept of fight dengue for your family, I had to bring up because when we are not aware, we are unable to concentrate on prevention of dengue and take measures. But if I am aware that I can have a role in preventing dengue for and protecting my family, so the onus is on now. Dengue awareness spread చేసే వాలంటీర్స్ మీద ఉంది, టీచర్స్ మీద ఉంది, డాక్టర్స్ మీద ఉంది, ఏఎన్ఎం ఆశా వర్కర్స్ మీద ఉంది, ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ గ్రూప్ స్ప్రెడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ to protect against mosquito bites till October. Probably after October cases come down. This Aedes mosquito is definitely growing with seasonal change and waterlogging andi. So once after Deepavali, we have noted lot of mosquitoes come down either because of pollution or smoke pollution or it's a cold weather. So for this reason, entomological team has a role to do a lot of research in why there is only maximum breeding during this season other than freshwater, and why they are coming down during after November. After November till May, we have sporadic cases. Akkadakada okati rendu cases chustam. So any epidemiological public health disease like COVID or dengue, first few cases ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని, ఎంటమాలజికల్ హెల్ప్ తీసుకొని మనం అరికట్టగలుగుతాం. కానీ ఫుల్ బ్లోన్ జూలైలో ఆగస్ట్లో అన్ని కేసెస్ వచ్చినాక వాళ్ళు కూడా ప్రతి హౌస్ రీచ్ అవ్వలేరు. త్రూ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, త్రూ వాలంటరీ గ్రూప్స్, త్రూ సోషల్ మీడియా, probably we have to educate everybody to do their part. Andi, thanks. If you have any questions, I'll answer. Andi, yeah, massive public education is the main thing to prevent dengue, and educated persons should do the job. Knowing the things is one thing, and following it is one thing. I know how to prevent from COVID, but if I don't wear mask, purpose will not be solved. I know how to prevent from dengue by removing waterlogging, by using full clothing for my children or family members, mosquito nets. But if I don't do it, I will succumb. So practically to follow it is important. And as per WHO protocol, I can inform and I should know which entomology team. There are 4 members. If I'm staying in Kompally, I have a phone number for entomology team. I have to inform that there is a dengue case in my colony. Kindly come over and help. If they can't come, at least take a video call with them, take the instructions, and together as a colony or a school or a college or offices, I think we should work towards prevention. Andy, thank you, sir. మేడం, ఈ డెంగ్యూ అనేది ఓన్లీ అంటే రెయినీ సీజన్లో వస్తుందా? ఎప్పుడు అంటే దానికి సీజన్ మాక్సిమం జూన్ నుంచి సార్, మే ఎండింగ్ ఫస్ట్ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ లాగింగ్ జరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ ఎగ్స్ ఏవైతే సర్వైవ్ అవుతున్నాయి ఆల్రెడీ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అవర్ హౌసెస్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో, అవి ఎగ్స్ దే సర్వైవ్ ఫర్ 2 years. సడన్లీ వాటర్ రాగానే దే గ్రో ఇన్ టు అడల్ట్ మస్కిటోస్ విత్ ఇన్ ఏ వీక్. సో అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ లో పీక్ ఉంటుందండి. అదర్ దాన్ దట్ దెర్ ఆర్ స్పొరాడిక్, అంటే అక్కడక్కడ 1-2 కేసెస్ ఉంటాయి తప్పించి, బట్ ఇట్లా క్రాప్ ఆఫ్ కేసెస్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఆఫ్టర్ November usually. ఓకే థాంక్యూ. సింటమ్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం? సిమ్టమ్స్ సార్, ఫీవర్, హెడేక్, బాడీ పెయిన్స్, రిట్రోఆర్బిటల్ పెయిన్ అంటాము, ఐ వెనకాల పెయిన్. ఈ సీజన్ లో ర్యాషెస్, డల్ గా ఉండడం, and more than one family member having these things, or at school somebody else is also having. We have to reach a doctor and take an opinion. Okay. మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం, కొన్ని ఏవో ఉన్నాయంటారు కదా, పొప్పాస్ ఆకులు రసము. సార్, యా కరెక్ట్. eating a papaya is never a harm. సార్, ఒక డెంగ్యూ వైరస్ మన బాడీలోకి వచ్చి కొన్ని రోజులు యాక్టివ్ గా ఉండి వెళ్ళిపోయే లోపల కొంతమందికి ప్లేట్లెట్ చాలా తగ్గుతుంది, బిలో 50,000. కొంతమందికి తగ్గదు. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వైరల్ లోడ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ మనలో యాంటీబాడీ జనరేట్ చేసి. నేను ఒక నార్మల్ 16 years నుంచి డెంగ్యూ చూస్తున్నాము. I have never given any papaya leaf extract or tablet of papaya leaf extract to my patients.
they have voluntarily, once the virus load comes down, they automatically increase. So eating fruits like kiwi, papaya is no harm, but that is the cause for increase అన్నది it's a myth అండి. Because మీరు ఇవ్వండి ఇవ్వకపోండి, once the effect of virus goes away, that automatically it shoots up within 2 days. ఆ ఎఫెక్ట్ ఉన్న రోజుల్లో ప్లేట్లెట్ బాగా తగ్గితే హాస్పిటల్ కేర్ అవసరం. సో హాస్పిటల్ కేర్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి పపాయా లీఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అది ఇచ్చి చూడడం అన్నది దట్స్ టైమ్ టేకింగ్ అండ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రూవెన్ సార్. Madam, platelets increment is only for dengue or any other disease? Platelet decrease is known with many other diseases. కొన్నిసార్లు టైఫాయిడ్లో, కానీ ఇవి క్లాసికల్గా డైలీ చాలా పడిపోవడము, తర్వాత లివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము, ఎంజైమ్స్ పెరగడము, ఫీచర్స్, సీజన్, ఇవన్నీ కొన్ని క్లూస్ దొరుకుతాయి సార్ మాకు సిఆర్పి అన్న టెస్ట్లో. సో వీ కెన్ ఐడెంటిఫై క్లినికల్లీ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వైజ్. Mosquito prevention ki is people say neem oil spread across water logged areas. It will prevent our bleaching. We will prevent. What will prevent this dengue mosquito to grow, madam? యాక్చువల్లీ పాండ్స్ లో, చిన్న చిన్న లేక్స్ లో గ్యాంబీసియా ఫిష్ వేయచ్చండి. ఈ కెమికల్ లార్విసైడ్స్ ఉంటాయి, అది వేయొచ్చు. అండ్ న్యాచురల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఐ డు నాట్ మైండ్. మనకు బట్టలకు పెట్టుకోమని వస్తుంది, నీమ్ ఆయిల్, యూకలిప్టస్, దోస్ డోంట్ కాజ్ హార్మ్, వీ కెన్ ట్రై. బట్ ఆర్ దే డెఫినెట్లీ ప్రివెంటింగ్ మస్కిటో బ్రీడింగ్ అన్నది ఒక్క క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. కోకోనట్ ఆయిల్ వేయడం, మన సంపులలో, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లలో ఒక ఆయిల్ లేయర్ ఉంటే మస్కిటో బ్రీడ్ అయినవి అడల్ట్ మస్కిటో లాగా పైకి రావు. కాబట్టి అలాంటివి ఏమున్నా అన్హార్మ్ఫుల్ వి పాటించవచ్చండి, డెఫినెట్ గా పాటించవచ్చు. లార్విసైడ్ దోమ ఉంది కదా, దీన్ని ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి మనం? ఏమైనా ఉంటాయా దాన్ని చూస్తూనే యా ఐ హావ్ ప్రొజెక్టెడ్ వన్ పిక్చర్ సార్. మీరు ఫస్ట్ స్లైడ్ లో చూస్తే ఒక పిక్చర్ ఉంది, దాంట్లో యూ హ్యావ్ వైట్ స్పాట్స్, దట్ ఈస్ క్లాసికల్. అంటే ఐ హావ్ సీన్ దట్ మస్కిటో అరౌండ్ మై హౌస్ లాస్ట్ వీక్, బట్ బికాస్ ఇట్ గోస్ in within 100 meters and none of my colony members have a dengue fever cases, I'm little safe. I can identify that mosquito with that white spots, little big, it will be little big and white spots. If ఇదే మస్కిటో డెంగ్యూ పేషెంట్స్ ఉన్న హాస్పిటల్లో ఉంటే డెఫినెట్లీ దట్ క్యారీస్ ఏ డెంగ్యూ వైరస్. సో వెన్ యూ గో టు హాస్పిటల్స్ టు విజిట్, take a personal care to put odomus, sir. That is one thing when we are scared to send children to school. Full clothing, school permission to veyachu, and odomus application on exposed areas only. We can try that. And definitely we should all today request school authorities, because there was heavy rain and there may be pots of water logging in and around schools after the rain stops, though it is dried in most of the areas. A pots of water వాలంటరీగా పిల్లలతోనన్నా తీయించమని చెప్పి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెంచాలి, లేదా మనమే రిక్వెస్ట్ చేసి స్కూల్ అథారిటీస్ ని అది చెక్ చేసుకొని మస్కిటో బ్రీడింగ్ అవాయిడ్ చేయమని, వీకెండ్ కి ఫాగింగ్ చేయమని స్కూళ్ళల్లో వీ షుడ్ రిక్వెస్ట్. మేడం, ఇది దోమ ఎప్పుడు పుట్టింది మేడం? ఇది రీసెంట్ గా పుట్టిందా లేకుంటే? యాక్చువల్లీ 2004 నుంచి కేసెస్ చూస్తున్నామండి, అంతకు ముందు లేకుండే. 2004-5 లో సడన్ గా హిమరేజిక్ బ్లడ్ వామిటింగ్స్ తో పిల్లలు వచ్చేవారు ఐసీయూకి. దట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ డయాగ్నోస్డ్ 16 to 17 years. Philippines, Vietnam, Singapore has been facing lot of crisis due to dengue. When I was taking a sessions at software companies for educating people to protect their families, because the spread from software information from that will be more number of people, and I approached that. At that time I came to know Singapore is doing national fight dengue campaign, and they teach every human being, like sometimes US law, we teach CPR for all paramedical persons. Dengue prevention, what is the role? They teach them and they have to follow strictly. Otherwise, if an official goes to the house and sees breeding site, then they'll be fined. Today, they have been educated so far. If they come and check the houses and breeding site, unte mosquito breeding site, they'll be having fine వేస్తారండి వాళ్ళకి. సడన్ గా 2004 లో ఎలా వచ్చింది మేడం? ఇది ఏమైనా కెమికల్స్ అట్లాంటి వాడడంతో పుట్టిందా లేకుంటే ఏమైనా దీన్ని? So it spreads from person to person. So definitely travel
చాలా పెరిగింది, కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది. అదర్ కంట్రీస్ నుంచే మనకు వచ్చింటది డెఫినెట్లీ. A person might have visited from the other country and have been infected with dengue virus. The mosquito here, Aedes mosquito, will bite them. Then it transmits to somebody else, and that is fast transmission because at a time the eggs growing up into larva and adults is very high. The number of mosquitoes are huge. Madam, So- that means just a doubt. Now, like our virus is transmitted from human to human. If you are coming nearby to that, whatever is COVID virus coming out, like that, Aedes mosquito only can carry this dengue virus, right? No other. Can we stop this mosquito breeding with DNA modification or something? We It stop is done, yes, sir. That concept has been accepted in certain developed countries, Australia also, and one more country, and Singapore has released hybrid mosquitoes. If those hybrid mosquitoes are made with a DNA change such that their next they won't produce next generation, or the next generation doesn't survive. Certain hybrid nature mosquitoes are left into the environment, that population can be controlled. Teachers, over to you. మీరు కూడా క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉంటే కొన్ని we'll have a discussion around the dengue so that awareness can be brought into the students easily. కొన్ని టిప్స్ కొన్ని ఏమైనా మీకు ఐడియాలు ఉంటే you can share and how it can be మీ ఐడియాస్, ఎందుకంటే మీరు తర్వాత సెషన్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి కమాన్ టీచర్స్ your questions. Yeah, ma'am. Good afternoon, ma'am. Sir, thank you. I am Bharani, ma'am, from Yadadri district science officer. Ma'am. I have two queries, ma'am. One thing, actually, I think it was onset. I hear that mosquito does not cause viral diseases, but nowadays this dengue is viral fever, right, ma'am? Yes, sir. So how actually is it due to biting the virus causes or due to transmitting of that virus by touching of the mosquito occurs? How does it occur? Actually, malaria we get by biting only, sir. One Yes, Anopheles mosquito bites us, they transmit Plasmodium vivax and we get malaria. Similarly, Aedes aegypti mosquito daytime bite. That is one more Yes, specific yeah. thing, daytime bite. Daytime. And that when it carries the virus in it and bites us, definitely that virus enters into our blood and we carry the virus. If I am isolated, once I get dengue, and that mosquito may not transmit it further to I should be also protected, isolation ways. The other mosquitoes doesn't bite me and spread the virus to others. So that is very difficult task. There's a reason protection. By the time we realize, many people would have already had dengue. So there's a reason we protect personal protection against mosquitoes bites. Thank you, ma'am. Thank you for that explanation. Another last query, ma'am. Actually, as we hear that mosquitoes travels likes in darkness, but while we switch on our lights in our home, they come to our home. Then actually they should not attracted by the light, but they enter into our house. Another thing I hear that this dengue causing mosquitoes mostly travel in daytimes. Correct. Yeah, and yeah, that's what. How can it be prevent with the light system? So we spend so much on so many other things, and unknowingly we get dengue. We spend so much on test itself is causing confirmatory test, sometimes 1500 kit test or 2500 for enzyme, ELISA test, and hospitalization, doctor charges, medicine charges, and mental stress. Instead of that, go with machar mesh to all our windows and doors. These are dawn and dusk. When you at dawn and dusk, you open our doors, main doors, these mosquitoes enter. So not just by light or dark, but this is a time you please be very careful to close the windows and doors, and go with measures for ventilation and aeration and avoid mosquitoes. This much expenditure on measures can help us from the disease. So little conscious way of prevention will be helpful.
అంటే సంధ్యా సమయంలో పొద్దున those timings definitely mosquito number is huge. That time probably we should keep closed all the doors. The active time, they will be active at this time. Yeah. Another, I think here's one thing, ma'am. There is dengue causing so-called mosquito only can travel up to the height of knees, it seems. Is that correct? 100 meters in and around, no, not knees, anywhere it can be. I mean, whatever it is, bites can happen. Knee level or 100 meters range, they travel. Yes. So 100 meters is in and around few houses. That's the reason WHO has formatted a protocol to look into 50 houses in and around to remove the breeding sites. Thank you, ma'am. Thank you for your. Okay. శ్రీనివాస్ స్వామి సార్, డిఎస్ఓ హన్మకొండ సార్, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు అని ఉంటారు. వెల్కమ్ సార్ శ్రీనివాస్ స్వామి గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ శ్రీనివాస్ స్వామి గారు. హలో. ఓకే సార్, ఇంకెవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి సార్ మేడం. మేడం ఇది ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ ఎంత టైం ఉంటుంది మేడం? మస్కిటో బైట్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ కనపడే వరకు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? ఓకే, ఇట్ టేక్స్ 3 to 5 days అండి. 3 to 5 days, కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. 3 to 5 days usually. I have traveled to Karimnagar few days ago. Unknowingly I get fever today. That is more endemic area. So danto, I mean, ala correlate kuda chestam when we speak to our patients. Travel to some gatherings and all. The dengue mosquito may not be in and around, but the history will be 3 days ago atla travel. So incubation period is 3 to 5 days sometimes. Okay. Hello. శ్రీనివాస్ స్వామి సార్. వస్తుందా సార్? వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే ఓకే. జనరల్ గా ఇప్పుడు అనాఫిలిస్ బైట్ను మన ఎడిస్ డెంగ్యూకి సంబంధించినటువంటి ఎడిస్ మస్కిటో వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడంలో మేడం గారు చెప్పారు స్పాట్స్ ఉంటాయి డెంగ్యూ పాజిటివ్ వెహికల్ కి వెక్టార్ కి అని చెప్పారు. అది ఓకే. ఇన్ అడిషన్ విత్ జనరల్ గా మలేరియాకి సంబంధించినటువంటి అనాఫిలిస్ బైట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 45 degrees అప్వార్డ్స్ లో ఉంటుంది. ఈ ఎడిస్ కి సంబంధించిన అయితే ప్యారలల్ గా కానీ లేకపోతే డౌన్వర్డ్స్ లో కానీ ఉంటుంది. దాని ద్వారా కూడా మనం దాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీనికి బెస్ట్ ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఏంటంటే యూజింగ్ మస్కిటో నెట్స్ విండోస్ కి డోర్స్ కి అని చెప్పారు. దాంతో పాటుగా ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ వీటి బ్రీడింగ్ ఎక్కువ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అంటే ఓపెన్ ప్లేస్ లో, అంటే కోకోనట్ షెల్స్, తర్వాత ఆ సగం పగిలిపోయినటువంటి కుండలు ఇలాంటివి, తర్వాత మనం పడేసినటువంటి కలర్ డబ్బాలు, ఇలాంటి వాటిల్లో చాలా స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దానిలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ అవుతాయి. అది ఓకే. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈవెన్ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ ఆల్సో వన్ మేజర్ బ్రీడింగ్ పాయింట్ ఫర్ దిస్ మస్కిటోస్. సో ఫర్ దట్ ఏదైతే ఎయిర్ కి సంబంధించి అవుట్లెట్ పైప్ ఒకటి ఉంటుంది, సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఒకటి ఎయిర్ పైప్ ఇస్తారు. దాన్ని కూడా మనం మస్కిటో మ్యాట్ తోటి లేదా ఏదైనా అదర్ ఎనీ మెష్, ఫైన్ హోల్స్ ఉన్నటువంటి ఒక మెష్ లేదా కొంచెం లూజ్ గా గ్యాప్స్ ఉండేటటువంటి ఒక క్లాత్ కానీ దానికి కనుక మనం కట్టించినట్టయితే ఎయిర్ పాస్ అయ్యే విధంగా మనం మస్కిటోస్ ని బాగా నివారించవచ్చు. జనరల్ గా ఏమైందంటే గుడ్ పాయింట్. యా, రూఫ్ టాప్స్ లో యు హావ్ టు చెక్ అండ్ కూడా సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ లో నుంచి కూడా మనకు మస్కిటోస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనం కోకోనట్ ఆయిల్, తర్వాత ఇదంటే కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ పిండి వంటలు చేస్తారు. శ్రావణ మాసంలో చాలా వరకు పిండి వంటలు అవి చేస్తూ ఉంటారు. వన్స్ ఒకసారి బాయిల్ అయినటువంటి ఆయిల్ మళ్ళీ వాడకపోవడం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది. సో ఈ ఆయిల్ ని మనం డ్రైనేజ్ లోపల కానీ, వేస్టేజ్ వాటర్ ఎక్కడైతే స్టోర్ అయి ఉంటుందో దాని మీద కానీ మనం దాని మీద స్ప్రే చల్లినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఒక లేయర్.
దాంతో కూడా మనం ఈ మస్కిటోస్ లార్వాస్ ని మనం వాటికి ఆక్సిజన్ అందకుండా చేయొచ్చు. ఇంకా మనకు చీప్ అండ్ బెస్ట్ లో దొరికేది ఏంటంటే వెహికల్ కి సంబంధించినటువంటి ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బర్న్ అయినటువంటి ఆయిల్, దాన్ని కూడా మనం ఆయిల్ బాల్స్ లాగా చేసుకొని పాండ్ కనుక పెద్దగా ఉన్నట్టయితే ఆయిల్ బాల్స్ సుతిల దారం కానీ మనం వాడి పడేసినటువంటి గుడ్డలు కానీ వాటిని సన్నగా చీరి ఒక రౌండ్ బాల్ లాగా చేసి లూజ్ గా ఒక బాల్ లాగా చేసి మనం ఆయిల్ లో ముంచి పాండ్ లోపలికి కనుక విసిరినట్టయితే ఆ ఆయిల్ అది స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా మన సైడ్ ఉన్నటువంటి కొంచెం పెద్ద పెద్ద వాటర్ బాడీస్ లో ఉండేటటువంటి ఆ మురికి నీళ్ళలో మస్కిటోస్ రాకుండా కూడా 4-5 days కి ఒకసారి మనం ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది నా అడ్వైజ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ అడ్వైస్, గుడ్ పాయింట్స్. మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం Thank you. అనిపిస్తుంది మేడం, దీంట్లో డెంగ్యూతో చనిపోయే పర్సెంట్ వస్తుంది, పిల్లలు చనిపోయారని చెప్పారు కదా. డెంగ్యూ కోవిడ్ లాగానే 4 types అండి. 85% మందికి మామూలుగా వచ్చిపోతుంది, 15% మందికి సివియర్ రావచ్చు, ఒక 2 to 3% మంది లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది. డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అనేది ఇట్స్ వైరల్ డిజీజ్. డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ అంటే మల్టీ ఆర్గన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, కార్డియాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, షాక్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో వీ విల్ ట్రై విత్ సపోర్టివ్ కేర్, బట్ దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ మెడిసిన్. సమ్ టైమ్స్ దే సక్యూమ్. లేట్ ప్రెజెంటేషన్స్, ప్లేట్లెట్ చాలా పడిపోవడము అలా జరిగినప్పుడు కూడా సడన్ గా బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్, లివర్ సివియర్ గా ఎఫెక్ట్ అయితే బ్లీడ్ అవుతుంది, పొట్టలో నుంచి బ్లడ్ వామిటింగ్స్ అలా అవ్వడము, కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, ఇలా లేట్ ప్రెజెంటేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డెంగ్యూకి ఒక ప్రోటోకాల్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్న వారి దగ్గరికి వెళ్తే బెటర్ అండి. ఈ లోకల్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఫ్లూయిడ్ పెడతారు ఫీవర్ రాగానే, కానీ డెంగ్యూతో ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఓవర్లోడ్ అవ్వకూడదు. కొన్ని కేసెస్ లో హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కొన్ని కేసెస్ కి షాక్ వస్తుంది. ఈ వాల్యూమ్ ఓవర్లోడ్ అయిందనుకోండి వాళ్ళు ఐసీయూ కేర్ కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో అవుట్కమ్ అన్నది సపోర్టివ్ కేర్ తో వి కాంట్ గ్యారంటీ 100%. అడల్ట్స్ కూడా చాలా మంది చనిపోయారండి. యశ్ చోప్రా గారు చనిపోయారు, ఎమ్మెల్యే చనిపోయారు, సబ్ జడ్జ్ లాస్ట్ 2 years ago ఎప్పుడైతే సివియర్ డెంగ్యూ వచ్చిందో చాలా మంది చనిపోయారు, సబ్ జడ్జ్ చనిపోయారు ఖమ్మం. సో స్కూల్ పిల్లలు కూడా చనిపోయారు. ఇక్కడ గీతాంజలి స్కూల్ అని అది చెప్పాను, గైనకాలజిస్ట్, రేడియాలజిస్ట్ వాళ్ళ పిల్లలు. సో ఒకవేళ సివియర్ గా వస్తే చనిపోయే అవకాశం, టైంకి కేర్ తీసుకోకుంటే డెఫినెట్ గా రిస్క్ ఉంటుంది. భరణి గారు. Sir, thank you, sir. Madam, I have another doubt. Dengue కు మనకు పాపాయ లీవ్స్ న్యాచురల్ రెమెడీ అంటారు, పాపాయ ఫ్రూట్ ఆర్ పాపాయ లీవ్స్. ఓకే, పాపాయ ఫ్రూట్ తినొచ్చు డైరెక్ట్, బట్ హౌ పాపాయ లీవ్స్ helps to prevent decrease the disease of dengue, and how we can use it, whether directly we can take the juice or we have to take any precautions while taking the papaya leaf juice. సరే, అది పపాయ లీఫ్ అన్నది ఒక మిత్తేనండి. పపాయ తినొచ్చు, కివి తినొచ్చు, చాలా ఫ్రూట్స్ పేర్లు చెప్తారు, కాస్ట్లీ ఉంటాయి కివి, అవి అలానే కొనుక్కొచ్చి పెడతారు, దట్ ఈస్ నో హార్మ్. కానీ పపాయ లీఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ వల్ల పెరుగుతాయి ప్లేట్లెట్స్ అన్నది మాత్రం మిత్. బికాస్ నేను ఐఎమ్ టెల్లింగ్ 16 years నుంచి ఏ పేషెంట్ కి ఇవ్వలేదు, అయినా కూడా అవి ఆటోమేటిక్ గా పెరిగాయి. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ చూస్తుంటాము, బట్ స్టిల్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయి అవి. వైరస్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో ప్లేట్లెట్ తగ్గుతుంది, అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, పపాయ లీఫ్ అని కివి అని పెడతారు. న్యాచురల్ గా అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. న్యాచురల్ గా అది ఇంప్రూవ్ అయినప్పుడు దాని వల్లే అన్న మిత్తులో ఉంటున్నారు. దట్ ఈస్ ట్రూ. హిస్ క్వశ్చన్, ఎనీ ఆర్డర్ భానుజీ ఉన్నారా? భానుజీ, ఏమైనా న్యూట్రిషనల్ అడిషన్ దీని వల్ల ఏదైనా సంథింగ్ విత్ రిలేటెడ్ టు ద న్యూట్రిషన్ యూ కెన్ అవాయిడ్ డెంగ్యూ ఆర్ యూ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద డెంగ్యూ? ఈస్ దర్ ఎనీ న్యూట్రిషనల్ ఫీడింగ్ దట్ విల్ హెల్ప్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్? అంటే డైటరీ dietary or nutritional help that has been improved, or any experiments done in that way prevent the virus? Is it any research in that direction or any data?
అంటే భాను సార్ ఉన్నారా అండి? జాయిన్ అయినట్టున్నారు, మళ్ళీ డ్రాప్ అయినట్టున్నారు. ఓకే మేడం, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే ఉన్నారు, సార్ బాలాజీ ఉన్నారు. బాలాజీ ఉన్నారు సార్, సార్ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. సార్ ఏమైనా రెఫరెన్స్ ఉంటే చెప్పండి సార్. సార్ ఢిల్లీలో ఉన్నారు, ఇబ్బంది పెడుతున్నాము. సార్ మీ మ్యూట్ సార్, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్, మీ వినపట్టలేదు. హలో, వినిపిస్తుంది. నేను అంటే దారిలో ఉన్నాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ నేను మాట్లాడేది కూడా మీకు వినిపించకపోవచ్చు. స్పెసిఫిక్ ఇది న్యూట్రిషన్ అంటూ ఏమీ ఇది లేదు, బట్ ఎనీ వైరల్ ఫీవర్స్ ఉండే రికమెండేషన్సే ఉంటాయి. అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అని. బట్ డెంగ్యూ కొరకు స్పెసిఫిక్ న్యూట్రిషనల్ గైడ్ లైన్స్ అంటూ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏమీ లేవు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లిక్విడ్స్. అంటే అది కూడా ఓవర్లీ ఏమంటారు, ఇందాక మేడం చెప్పినట్లు ఎక్కువ అవ్వకుండా ముందు స్టేజ్లోనే చాలా చోట్ల ఆర్ఎంపీకి వెళ్తే పెట్టేసి ఓవర్ లిక్విడేషన్ చేయకుండా అదొక పార్ట్ కాకుండా, బట్ లిక్విడ్స్ చెప్తా ఉంటారు జనరల్గా. దట్స్ వాట్ మా న్యూట్రిషనిస్ట్ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మెయింటైన్ ద లిక్విడ్ కన్జంప్షన్ అన్నది. బట్ ఇప్పటికిప్పుడు ఐ హ్యావ్ నో ఇమ్మీడియట్ ఐడియా ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ న్యూట్రిషనల్ రికమెండేషన్స్. కాకపోతే ఇందాక నుంచి 2-3 అడుగుతున్నారు కదా, ఈ పపాయ లీవ్స్ అన్నది క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేశారు బెంగళూరులో. వాళ్ళు దానికి రికమెండేషన్స్ కూడా ఇచ్చారు. బయోకెమికల్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లైపాక్సినేస్ సిస్టంలో ఇట్ యాక్చువల్లీ it works. There is a biochemical mechanism for it, and I think there's a data that it can increase the platelets అన్నది. కాకపోతే దాని మీద సరిపడే క్లినికల్ ట్రయల్స్ అయితే లేవు మనకి. ఈవెన్ దో ఐ థింక్ ఒక బెంగళూరు బేస్డ్ కంపెనీ ఇట్ సెల్స్ దట్ క్యారీ పిల్ అని ఏదో అలాంటివన్నీ అమ్ముతా ఉన్నారు. బట్ వీ స్టిల్ డూ నాట్ హ్యావ్ కన్క్లూసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్. అంటే ఎంతవరకు అది పనికొస్తున్నది. ఐ థింక్ ద డాక్టర్ ప్రాక్టీస్లో వాళ్ళకి బెస్ట్, దే ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ టు సే. కాబట్టి she says that she has no conclusive proof that it can increase అని. బట్ డేటా అయితే ఉంది మేడం. దేర్ ఈస్ ఎ బయోకెమికల్ మెకానిజం అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్ సైంటిఫికల్లీ. కాకపోతే క్లినికల్గా ఎంత రోబస్ట్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది అన్నది నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు. సార్ అంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ప్రివెంట్ ఏ హాస్పిటలైజేషన్, ప్రివెంట్ ప్లేట్లెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్, ప్రాబబ్లీ వీ క్యాన్ గో విత్ ఇట్. బట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ దట్ న్యాచురల్ గా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, ఐ మీన్ ప్లేట్లెట్ పెరిగిపోతాయి. అది కాస్ట్ ఒక్కొక్క టాబ్లెట్ 35 రూపీస్ 40 రూపీస్ దాకా ఉంది. అన్నెసరీగా 14 టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం అన్నది ఐఎమ్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఓవర్ డే ఇయర్స్. వితౌట్ దట్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎందుకు అని. ఎగ్జాక్ట్లీ అది దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ద ప్రాక్టీషనర్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ అడ్వైజర్స్, దే నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నది. బట్ యూజువల్గా న్యూట్రిషన్ వైజ్ మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్రూట్ జ్యూస్ చెప్తాం, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ థెరపీ వీళ్ళు చెప్పేది. ఇంకొకటి దే ఆల్సో సజెస్ట్ కోకోనట్ వాటర్. బట్ నాకు బయోకెమికల్గా కోకోనట్ వాటర్ ఏంటంటే కోకోనట్ వాటర్లో కొన్ని సైటోకిన్స్ అని ఉంటాయి, నాట్ సైటోకైన్స్, సైటోకిన్స్. అవి దే ఆర్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్, బయోమాలిక్యూల్స్. అవి కొంతవరకు దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వైరల్ డిసీజెస్, జనరల్ వైరల్ డిసీజ్, ఎనీ వైరల్ డిసీజ్. ఒకటి మూర్తి గారు ఇందాక అడుగుతున్నారు, ఏజిస్ అదే ఈ మస్కిటో ఓన్లీ డెంగ్యూ అంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్సో హార్బర్స్ ఫ్యూ అదర్ వైరసెస్. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈవెన్ చికెన్ గున్యా ఆల్సో కమ్స్ ఫర్ దిస్ వన్. యా, Aedes transmits yellow fever, chikungunya and other things. But dengue is by Aedes and cheppanu. But yes, Aedes has a Zika virus also is through Aedes mosquito. So it's definitely needed to be very much aware and prevent it. Few years back, Zika virus cases have increased in many countries. So definitely it transmits other diseases also. Somebody was writing protocol treatment ani. Any fever managed with paracetamol. Day 1 fever note chesukodam chaala important andi. Evaraina pillalaina adults aina, especially COVID era vachinanka. COVID also is around, dengue is seasonal, any other is. Day 1 temperature note chesukovale. Paracetamol as per dose in children, adults ki aithe standard dose. Every 6 hours ivvochu. High fever unnappudu
గోరువెచ్చని నీళ్ళతో ఒళ్ళు తుడిచేసి ఫీవర్ ని కొంచెం కంట్రోల్ పెట్టుకోవాలి. టెంపరేచర్ చార్ట్ 4 hourly ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది, వెరీ హై ఫీవర్ అప్రోచ్ యువర్ డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ, అబౌవ్ 101 కంటిన్యూస్లీ. అండ్ దెన్ లాట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, ప్లెయిన్ లిక్విడ్స్, ఓఆర్ఎస్ సాచెట్ మిక్స్డ్ ఇన్ ఓఆర్ఎస్ ఫ్రూటీలు కాదండి, 1 liter water. No harm in taking those liquids. Even if they don't eat well because of virus fever, you have a glucose, electrolytes in that. So ORS sachet mix చేసుకొని వాటర్ లో పిల్లలకి ఇవ్వడము, చాలా మటుకు ద్రవ పదార్థాలు ఇవ్వడము, ఆయిలీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసి టెంపరేచర్ చూసుకుంటా. ఫైనలీ అప్రోచ్ యువర్ డాక్టర్ ఆన్ టైం. 1 day చూడొచ్చు, సెకండ్ డే. ఎందుకంటే డెంగ్యూ ఎట్లా ఇబ్బందికరం అంటే, కోవిడ్ లో ఎట్లా అయితే మనకు సడన్ గా దమ్ము వచ్చేసి డాక్టర్స్ కూడా తెలియలేదు, హాస్పిటల్ వెళ్లే వరకు వాళ్ళ సాచురేషన్ 60 ఉందని, పైకి సిమ్టమ్స్ కనిపించవు కానీ లోపల లంగ్ ఎఫెక్ట్ అయింది కొంతమందికి. డెంగ్యూలో కూడా ఫీవర్ తగ్గిపోయింది, అంతా బాగున్నాం అన్నప్పుడు ర్యాషెస్ అండ్ ప్లేట్లెట్ పడిపోవడం జరుగుతుంది. సో బీయింగ్ అండర్ ఏ డాక్టర్స్ అబ్జర్వేషన్ ఫర్ ఎ వీక్ or 10 days and doubt రాగానే ఒపీనియన్ తీసుకోవడంలో is the best policy treatment wise. And whenever somebody is having little more illness, వాళ్ళకి డాక్టర్ గారు అవసరం ఉన్న టెస్ట్ లో అడ్మిషన్ చెప్తారు. మేడం ఒకటి ఐ థింక్ వాట్ వీ నీడ్ టు స్ట్రెస్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ ట్రీట్మెంట్. మీరు అది నేను వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్ దట్ ఈ ప్రోటోకాల్ ట్రీట్మెంట్ కాపీస్ కనుక మీరు సాఫ్ట్ కాపీ ఉంటే మన వివిఎం టీచర్స్కి అంతా సర్క్యులేట్ చేసే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిమోట్ ప్లేస్లో చిన్న చిన్న ఊర్లో ఈ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ పోగానే ఏదో లిక్విడ్స్ పెట్టడము, సెలైన్ ఎక్కియడం, ఇంత అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ ఫర్ దెమ్. బట్ ఐ థింక్ ఇఫ్ వీ కెన్ సర్క్యులేట్, ఐ డు నాట్ నో హౌ మెనీ ఆర్ఎంపీ డాక్టర్స్ ఫాలో ద ప్రోటోకాల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డెంగ్యూ. Is it possible from our network to circulate this protocol to the as many as RMP doctors? Because generally now they'll see MBBS వాళ్ళు follow అవుతారు to the extent possible, but I think problem is with RMP doctors. If we can do that, that would be one step, if not everything. Yeah. The protocol treatment is, as I said, paracetamol, fluids, and identifying your danger అది ఒకటి signs. కనుక మీరు ఏమైనా ఉంటే మేడం ప్రోటోకాల్ మీరు మన మూర్తి గారికి కానీ ఎవరికైనా ఇస్తే, he will circulate it to everyone, and in turn we will also give it to as many as RMP doctors in our reach. Yes sir. Yeah. Warning signs and ఉంటాయి, అది WHO protocol ప్రకారమే ఉంటది. We can give that copy. If you can share that. అదర్ అంటే జనరల్ గా మనం వైరల్ డిసీజ్ అప్పుడు న్యూట్రిషన్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ రిచ్ డైట్ రికమెండ్ చేస్తాం, వెదర్ ఇట్స్ కరోనా వైరస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వైరస్. ఇట్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ స్పీకింగ్ జనరల్లీ, నాట్ ఫర్ డెంగ్యూ. And to avoid as much as highly refined and processed foods కానీ అట్లాంటివి కొన్ని అంటే ఇమ్మీడియట్ కార్బోహైడ్రేట్ అబ్జార్ప్షన్ ఉండేటువంటి వాటిని కొద్దిగా తక్కువ తీసుకోవడానికి రికమెండ్ చేస్తాం అనమాట. As we are also seeing vitamin D deficiencies and multivitamin deficiencies, inculcating a habit of regular home available sprouts, sprouts, ragi malt and palli patti, sunnunda in regular diet alternate days, chole alantivi meer annat protein is important for immunity. Yeah. మేడం తెలంగాణలో ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ వస్తుంది మేడం, అంటే ఈ దోమ అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నట్ట? Sir, Khammam has been a endemic city long back. Yes. But let me tell you, I was working in a small nursing home of 25-30 bedded. In a season, I used to see more than 200-300 cases in one small nursing home in Boyanpalli. When I took, the government said you should get it positive at IPM only, then only we will accept. So I sent all the samples to IPM and took that to Health Minister, sir, see, this is the evidence, kindly do awareness. They said, why is it so much in Boyanpalli? It's not like that, sir. It's everywhere. Everywhere in city, certain big diagnostic centers didn't have sleep overnight. They worked till 2 o'clock to test for dengue cases. It's everywhere. Urbanization has increased chances of dengue. It was rural disease first, now it's urban disease. Everywhere it is there, but to be very systematic, GPS pointing should be done. Like, see, if first case has come from my community, that Kompalli, this community, then further cases, they should plot it and do survey in those areas.
strict surveillance should be done. So many doctors are seeing. How do I come to know where it is? I ask my friends at Nilafar, Yashoda, Kompalli, or Malakpet, Yashoda, or some districts like ఖమ్మంలో ఇంకొంచెం తక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనైతే వచ్చింది చాలా అని, కానీ ఓపీలో ఎక్కువ వస్తున్నారు. అడ్మిషన్స్ ఫ్యూ అవుతున్నాయి. 30 admissions have happened in one small hospital near Kompalli over last month. అంటే అలా చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, చాలా నర్సింగ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎయిర్, బట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్ సార్. అంటే అన్ని విలేజెస్ నుంచి నిలఫర్కి వస్తుంటారు, గాంధీకి వస్తుంటారు. సో ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. Okay, madam. So as a formula, we can make all the teachers make a note of this one, and we are publishing one quiz also, and we are publishing one key this YouTube video also. You all can use this, and further you can act on conducting one awareness session at your schools, and also one quiz also can be circulated. You encourage your children to participate in this quiz, and one video. Everyone should tag a video recording of prevention of dengue, what you are doing in surroundings. Okay, these things Vijnana Bharati is promoting, and all of you participate, encourage students to participate. So for a dengue free, yes, sorry to interrupt, sir. I just wanted to ask all this staff or sirs, before this session, how many knew about dengue fever and their role in protecting the family or society? And they, like, we all can form a dengue voluntary group, dengue brigade, to spread the message. As you said, they should make their own video of waterlogging removal and send it to their near and dear. So to do that, and they should make their video and send it to near and dear. That is the way we can spread the. Thank you, sir. ఐ థింక్ కరుణ గారు చెప్పినట్లు ఈ సెషన్లో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్క టీచర్ అండ్ ఈవెన్ ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ డిఎస్ఓస్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంటర్న్ డూ ద సేమ్ అవేర్నెస్ ఎట్ యువర్ స్కూల్ టు ద స్టూడెంట్స్, and even they can take care at their neighborhood or their houses, it will, I think, make a difference. yes sir. Ramnan garu, we also. ధన్యవాదాలు మేడం, చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనము విలేజ్లో అయితే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గర పోతే డోస్ ఎక్కువ కావడం అనేది, తర్వాత పారాసెటమాల్ మామూలుగా హైడ్రేషన్తో చేయొచ్చని ఇవి ఒకటి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అంతేకాకుండా జనరల్ అంటే పారామీటర్స్ కానీ లక్షణాలు కానీ చాలా చక్కగా చెప్పారు మీరు. అంతేకాకుండా మనం ఒక 50 ml వాటర్లో కూడా అది లార్వాస్ ఫామ్ చేస్తుంది అనేది ఇంత అంటే చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే స్కూళ్ళలో ఇప్పుడు పిల్లలు అక్కడ గ్రౌండ్స్లో గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో కష్టంగానే ఉంది, వాటర్ ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఆగిపోతున్నాయి. కాబట్టి వాటి పట్ల కూడా మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత మీరు సింపుల్ విషయాలు అంటే మచ్చర్దాన్ కానీ ఫుల్ క్లాతింగ్ కానీ ఓడోమస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కని విషయాలు చెప్పారు మేడం. ఎనీహౌ విజ్ఞాన భారతి నుండి మీకు ధన్యవాదాలు మేడం. అలాగే మన విజ్ఞాన భారతి ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రకాష్ రెడ్డి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మన హన్మకొండ డిఎస్ఓ శ్రీనివాస్ గారు కూడా 2-3 టిప్స్ చెప్పారు మేడం. ఎనీహౌ అందరికి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మనకు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలతో పాటు మనం విద్యార్థుల కోసం కొన్ని ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం మేడం. అయితే ఇప్పుడు మాకు ముందున్నటువంటి ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు మేము ఒకటి క్విజ్ ఏర్పాటు చేయడము, రెండోది మా స్కూల్లో ఫస్ట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం అనేది మా ముందున్నటువంటి కార్యక్రమం మేడం. జిల్లాల వారీగా ఇందులో ప్రతి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ ఉన్నాడు మేడం, వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఇవి మేము ఆడియో విజువల్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది సార్. స్కిట్ వేయించడం, సింపుల్ స్కిట్, ఇట్ డజంట్ టేక్ ఎనీ మచ్ టైం. ఆడియో విజువల్ సింగపూర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను సార్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. స్కూల్లో పిల్లలు ఎలా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు అన్నది, అంటే ఎంత ఇబ్బంది అవ్వచ్చు అని 2-3 అదే మనం డిపిక్ట్ చేసుకొని స్కిట్ అంటే పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది, అలా కూడా చేయొచ్చు సార్. బ్యానర్స్ కట్టడము, బ్యానర్ యాక్చువల్లీ డెంగ్యూ అవేర్నెస్ బ్యానర్స్ కట్టడము, అలా చేస్తే ఇంపాక్ట్ఫుల్. తప్పకుండా మేము ఎగ్జిబిషన్స్ లార్వా దొరుకుతుంది సార్, ప్రతి ఇంట్లోనూ మనకు కనిపిస్తుంది లార్వా. అది బాటిల్లో స్టోర్ చేసి చూపిస్తే ఇది తీసేయాలి తోక పురుగు అంటే
ఎగ్జిబిషన్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు చిన్నవి అదే టైంలో స్కిట్ టైంలో, అలా అవేర్నెస్ ప్రాక్టికల్ గా పెరుగుతుంది. ఓకే ఓకే మేడం. మూర్తిజీ ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్. నెక్స్ట్ 2 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, చెప్పండి దాని గురించి. అదే ఇప్పుడు మేడం మేము ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలతో పాటు విద్యార్థులకు ఒక 2 ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం మేడం, వాళ్ళని ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్స్ ప్రమోట్ చేయడానికి. దాంట్లో భాగంగా NAEST నేషనల్ అన్వేషక ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ కొనసాగిస్తుంటాం మేడం. దీని గురించి మన ఓదెల్ కుమార్ సార్ని బ్రీఫ్గా 1-2 minutes చెప్పాలని. వెల్కమ్ సార్, ఓదెల్ కుమార్ సార్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. Okay, great. Thank you very much, sir. Okay, sir. Okay, my name is B. Odil Kumar as a school assistant physical